بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، طلبة سادس متميزين، مرحبا بكم في المحاضرة الثامنة للفصل الأول. اليوم راح نتكلم عن التنفس respiration. شنو هو التنفس؟ is a series of reaction to transform glucose to pyruvic acid. هي العمليات أو التفاعلات اللي تحول لي الجلوكوز إلى جزيئتين من البيروفيك أسيد، الحامض البيروفي. during a process called glycolysis اللي هو تحلل الجلوكوز glucose lysis. This process is performed in cell cytoplasm because there are enzymes. Maybe the question justify why the glycolysis occur in cytoplasm. Because there are enzymes for glycolysis. انزيمات ضرورية اللي يحتاجها الجلايكولايسيس وين موجودة؟ موجودة في السيتوبلازم، لذلك هو يحصل في السيتوبلازم. ناخذ فد overview أو عن respiration بصورة عامة. شوفوا شباب، الجلوكوز عن طريق الجلايكولايسيس يتحول إلى pyruvic acid. Okay. When we have pyruvic acid, we have two pathways, aerobic pathway and anaerobic pathway. Aerobic pathway by transformation of pyruvic acid to acetyl-CoA. Okay, I enter Krebs cycle. Occur in mitochondria in higher organisms such as human. Other pathway, anaerobic pathway, such as alcoholic fermentation or lactic fermentation, occur in cytoplasm in lower organisms such as bacteria. But lactic acid occur in some muscles of a human. We will explain that later. Now I will explain the glycolysis by steps. Look at me. This is steps of transformation of glucose to two molecules of pyruvic acid. Now I have glucose, have 6 carbon. Okay. Firstly, transformation of glucose to glucose monophosphate by phosphorylation. This process consuming 1 molecules ATP. Clear? By some enzymes, glucose monophosphate transform to fructose monophosphate. Glucose to fructose. Glucose to fructose. By second phosphorylation and also consuming other ATP molecules, fructose monophosphate transform to fructose diphosphate. Now fructose diphosphate transform to 2 molecules of glycerol phosphoglycerolaldehyde. But look, fructose diphosphate has 6 carbon molecules. Okay, 6 carbon. And the glycerol have 3 carbon. 1 fructose give 2 glycerol molecules. Okay, because the glycerol have 3 carbon. Each glycerol phosphoglycerolaldehyde transform to pyruvic acid. Each one. This glycerol transform to pyruvic acid and give 2 ATP. Okay, we gain 2 ATP from
glycerol transform of glycerol phosphoaldehyde to pyruvic acid. We have two glycerol phosphoglyceraldehyde, this one and this one. Okay. The result of ATP we gain it from glycolysis is 2. We gain 2 plus 2, that means 4 ATP. And we lose 2 ATP at glycolysis step. Okay, the final result is 2 ATP. شلون يجي السؤال هنا على هذا السكيم؟ شوف شلون يجي. important يعني question important، سؤال مهم. Prove the gain just 2 ATP molecules from glycolysis. Glucose molecules, hi, first one, glucose molecules activation 6C by phosphorylation to transform to glucose monophosphate. Okay, this is step. A fructose monophosphate is activated by second phosphorylation to transform into fructose diphosphate. Look, this is step. Each glycerol phosphoglyceraldehyde molecules is changed to pyruvic acid. It becomes 2 pyruvic acid molecules, although 4 ATP molecules result from this transformation. Okay, this 2 ATP and also this 2 ATP from this process or this reaction. 2 of them are consumed in phosphorylation. استخدمنا 2 من عندهن هنا. Okay, the gain الربح العام أو final gain is 2 ATP. Okay, this the first step of respiration. Okay, we will talking about anaerobic respiration. ذكرت شلون نجي على الأسئلة، بعض الأسئلة اللي تجي على الجلايكولايسيس. What is the location of the following process? Anaerobic respiration in cell cytoplasm, aerobic respiration in cell mitochondria. هذا على السكين. Glycolysis وين يصير glycolysis? In cytoplasm. Okay, in cell cytoplasm. هنا قلنا انه الريسبيريشن ينقسم قسمين، اما انيروبيك لا هوائي لا يحتاج الى اكسجين، واما الى ايروبيك يحتاج الى اكسجين. اللي ما يحتاج الى اكسجين انيروبيك ينقسم عندنا قسمين، 2 باثوي، الكحوليك فيرمنتيشن باثوي او لاكتيك اسيد باثوي. يجي نوضح alcoholic fermentation pathway is take place in yeast and green plant due to lack or absence of O2 and sometimes of bacteria. بعض البكتيريا اللاهوائية اللي تعيش في مناطق معينة تكون ممرضة في جسم الإنسان أو في أماكن أخرى، هذه البكتيريا ما تحتاج إلى الأكسجين، وبالتالي تقوم بعملية الكحوليك فيرمنتيشن لتحويل الجلوكوز إلى باور، إلى طاقة. The pyruvic acid is oxidized by taking CO2 molecules and then reduced by hydrogen from glycolysis, turning it into ethyl alcohol. Okay, as the following question. يحول الجلوكوز إلى ethyl alcohol بواسطة هاي المعادلة. والجلوكوز هذا موجود بالجلايكولايسيس تحول الى بايروفيك اسيد. استونا اخذنا الستيبز مالتها. البايروفيك اسيد جاي يقول لك يصير له هنا شنو؟ اوكسيديشن by extracting CO2 to CO2 حول الى اسيتيل ديهايد. الاخير حول بواسطه reduction of hydrogen from glycolysis. هاي الهيدروجين منها طالعه من الجلايكولايسيس، استخدمها وين؟ استخدمها بتحويل الاسيتيل الدهايد الى ايثيل الكحول، الكحول الاثيلي. هاي المعادله مطلوبه شباب حتى توضح هذا الكلام.
المعادلة مطلوبة حتى توضح هذا الكلام، هي مو صعبة. عندك الجلوكوز إلى بايروفيك أسيد، هاي صارت واضحة ومهمة. عندك بس الأسيتيلالدهايد وعندك الأثيل الكحول، يعني تكمل المعادلة مالتها. The second pathway is lactic acid fermentation. It happens in muscle and kinds of bacteria. يحدث في العضلات وبعض أنواع البكتيريا يسموها لاكتيك أسيد بكتيريا، وهاي من البكتيريا المهمة، البكتيريات الصناعية، إن شاء الله تأخذوها بالمراحل المتقدمة. During which the pyruvic acid resulting from glycolysis is reduced by means of hydrogen also resulting from glycolysis. نفس الشيء، عندنا جلوكوز صار بايروفيك أسيد، هذا البايروفيك أسيد تحول إلى لاكتيك أسيد عن طريق reduction of hydrogen from glycolysis. نفس هذين اللي استخدم طلع من الجلايكولايسيس سووا لهن reduction. واضح شباب؟ هذه المعادلة أيضا مطلوبة وواضحة، هي حلوة يعني ما بها تعقيد. بالمناسبة ما مطلوب هذا الصيغة الكيميائية، وإنما الأسماء العلمية، يعني جلوكوز، بايروفيك أسيد، لاكتيك أسيد، هذا اللي مطلوب، مو مطلوب مثل C6H12O6، يعني هاي ما مطلوبة. شباب اللي يتابع وياي، يعني سويت لكم واجب حتى أعرف من اللي يتابع من اللي ما يتابع، كم عدد المتابعين الملتزمين ويانا بالمحاضرات. explain glycolysis by scheme. واضح؟ هذا سؤال اعتبره سؤال بالجزء الجاي. explain glycolysis by schemes. هو مو schemes يعني عديدة، هو scheme واحد اللي هو تحول الجلوكوز إلى ال 2 molecules of pyruvic acid. أتمنى لكم التوفيق ومع السلامة.